Hello everyone. In today's video we will be solving your worksheets from throughout the week. So let's get started immediately. This is your Wednesday worksheet and we'll read problem number 1. It says what is the fraction of the shaded area? So basically what fraction of the shape is colored. We see here that it's 1 out of 3 pieces. So that means we need to write 1 third, since it's 1 out of 3. Here we see it's 4 out of 6 pieces, so 4 sixths. Here we see it's 1 out of 2 pieces, so 1 out of 2. We call this fraction that has a 2 in the denominator, we call that 1/2. Why do we call it 1/2? Because as you can see here, since the piece is cut into two, since the entire shape is cut into 2 pieces, that means that each piece is a half of the shape. Next up here we see 2 out of 5 pieces, so here it's going to be 2/5. Here it wants us to color in the fraction that is shown on the shape. So here it says 1/4, so it needs to be 1 out of 4 pieces. Here 2/6, so 2 out of 6 pieces. Here it's 3/4, so 1, 2, 3 out of 4 pieces. Here it's 3/8, so 3 out of 8 pieces. 1, 2, 3. And there you go, that's the first exercise. Pause the video if you need to look at the answers. Make sure you got them correctly. Let's move on. Thursday's worksheet. First one says circle the correct fraction to match each picture. So what part of this picture is colored? That would be 3 out of 6 pieces, so 3/6. Next up here we have 2 out of 8 pieces, so 2/8. Again, here you might have gotten a little confused because there's the 6/8, but again, remember it's asking about the colored part. So that's these 2 pieces. Next up, it wants us to match the fraction with the shape. So here we have 2 out of 6 pieces, so that's 2/6. This one. Here we have 3 out of 4 pieces, so 3/4 right here, and then these two, the last one, 1/5. And there we go. That's all your worksheets from last week. Now I will be redoing the exercises in Greek. So if you only came here for the English part, that'll be it for today. I will see you in the next video. Bye. Καλημέρα σας. Σήμερα θα διορθώσουμε μαζί τα φυλάδια σας από την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Αυτό είναι το φυλάδι της Τετάρτης. Και τι μας ζητάει εδώ, λέει ποιο κλάσμα αντιπροσωπεύει τη χρωματισμένη περιοχή. Οπότε τι μέρος του σχήματος είναι χρωματισμένο. Εδώ βλέπουμε ένα από τα 3 κομμάτια χρωματισμένο, οπότε θα βάλω το κλάσμα 1 τρίτο. Εδώ βλέπω 4 από τα 6 κομμάτια, οπότε θα βάλω 4 έκτα. Εδώ βλέπω 1 από τα 2, οπότε θα βάλω το κλάσμα 1 δεύτερο. Εδώ βλέπω 2 από τα 5 κομμάτια, οπότε 2 πέμπτα. Πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο μας ζητάει να χρωματίσουμε το κάθε κλάσμα να αντιπροσωπεύεται μέσα στο σχήμα αυτό το κλάσμα. Οπότε αφού λέει θέλει το 1 τέταρτο, πρέπει το 1 από τα 4 κομμάτια να είναι χρωματισμένο. Οπότε θα χρωματίσω το 1. Εδώ θέλει τα 2 έκτα, οπότε πρέπει τα 2 από τα 6 να χρωματίσω. Να είμαστε. Εδώ 3 τέταρτα, οπότε 3 από τα 4 κομμάτια. 1, 2, 3 από τα 4.
Εδώ θέλει 3 8, οπότε πρέπει να χρωματίσω 3 από τα 8. 1, 2, 3 από τα 8. Και αυτό είναι το πρώτο φυλάδιο. Αν χρειαστείτε πλέον χρόνο για να δείτε τις απαντήσεις, μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο. Είμαστε στο φυλάδιο της Πέμπτης. Αυτό είναι το φυλάδιο της Πέμπτης, στο οποίο η πρώτη άσκηση μας ζητάει να κυκλώσουμε το σωστό κλάσμα στην κάθε περίπτωση. Οπότε πρέπει να δούμε εδώ, ας πούμε, τι μέρος του σχήματος είναι χρωματισμένο. 3 από τα 6 κομμάτια, οπότε 3 έκτα. Μετά παρακάτω είναι 2 από τα 8 κομμάτια, οπότε 2 όγδοα. Προσοχή εδώ. Πολλοί μπορεί να μπερδευτήκανε και να βάλουν το 6 όγδοα. Το 6 όγδοα είναι το κομμάτι που δεν είναι χρωματισμένο. Οπότε, αφού μέχρι τώρα ψάχνουμε τα κλάσματα που είναι χρωματισμένα, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εδώ. Αφού τα 2 από τα 6 έχουν χρώμα, αυτό θέλουμε. Παρακάτω. Εδώ πρέπει να ταιριάξουμε τις εικόνες με τα κλάσματα. Οπότε εδώ, ας πούμε, τι μέρος του σχήματος έχει χρώμα. Τα 2 από τα 6 κομμάτια, οπότε το 2 έκτα θέλουμε. Αυτό εδώ. Εδώ είναι τα 3 από τα 4 κομμάτια, οπότε τα 3 τέταρτα θέλουμε. Ορίστε. Εδώ είναι το 1 από τα 5 κομμάτια, οπότε 1 πέμπτο. Και αυτή είναι η άσκηση της Πέμπτης. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.